1st July 2022, this August House passed a resolution for government to take out shares in LOCO. And therefore, yes, Right Honorable Speaker, the resolution... Why don't you listen? Why don't you listen? The resolution, I am just providing information that the Parliament on 21st July 2022 passed a resolution to take out shares in LOCO. What have we benefited from LOCO? If the decision... What has Uganda benefited from LOCO? No, we have just what has Uganda benefited from LOCO? What has Uganda benefited from LOCO? Yona. Right Honorable Speaker, I am just reminding us that as we make this decision, we made the decision earlier and this is now an obligation. Madam Speaker, I want to inform that to the General, we should not have these things of robbing and, castigating Parliament. We took shares indeed. What we took preferential shares. What are those shares? Can you define those shares, whether they mean anything to Ugandans? But who approved it? And the Speaker then says, Madam Speaker, the concern of LOCO is a business of individuals in the executive. And the Speaker then passed it alone without Parliament. So, when they are casting Parliament, we should be very out. We should... Parliament, because you have been denied to a chance to speak. Okay, you... Thank you so much. Parliament, we may want to speak, but we need the information. That's why I conceded. I had been asked to speak. It's not that I don't have something to say, but I thought we would benefit from the chair of the committee explaining where the money went. Now that that has been done, we did a minority. We disagreed with the chairman. But I don't want to participate in lynching him for no crime committed. Madam Speaker, if you go to the law on Public Finance Management Act, specifically Section 13, it outlines the number of documents that are supposed to accompany the budget. Unfortunately, we may not have paid attention to all of them. For example, if you allow me, Madam Chair, the 750 billion, 300 billion, and let the ministers come here and deny that you are removing from the items that the chair has read. That money is going to LOCO construction company. It is entirely... Information I want to give, Madam Chair, LOCO at that time, by the Catholic Church, by the way, she has been doing business by itself. So the moment you look at the challenges of our hospitals and our schools, there is no way you can bail out LOCO, which has been here since 1969, with the assets that Kawembe doing business, and you use the government buying funds from Karungu West constituency to bail it out. So even the Catholic Church, after doing its work, if it failed, it did its work and funds are sufficient on our side. Madam Chair, I will be done in 3 minutes. There is information here. Abatulonda mbegayidde munoonye emigo mujje mutuwutule ate buli gwe mukuba mutandikire ku mutwe bwe mba mukuba abaka ba palamenti mukube ku mutwe buli omu waayita kuba obusiru bususse ekintu kya mwami Museveni kyaliko okugyawo obuyinza bwa palamenti obwa appropriation kinene naye kati nga isi yagi ono ne bwana byonna byasomye era Museveni ajja musiba
kubanga alina emisango okitegeera naye mazima ddala tulya mmere ki wano ku palamenti naye kino kigende wa sipiika wa palamenti ali ku buzibu bunene yegendereze ate ekyogeranga omukatoliki kati kubanga ababaka baleeta amavoyisi agadisentinga ne tufuna bipartisan matter ababaka ne bagamba nti no kati kuno mulundi gwakubiri sipiika nga abantu bagamba no ye n'agamba yes ababaka bagamba yes ye ng'agamba no ani alina amatu amalwadde mufune emigo mutukube mulinda ki ababaka mbajjemu emputwe bagiwulire obutawulira kyabaleeta wano tusiba ku mmeeza wali kusayininga tebawulira n'abajasi babali bakaba amaziga ŋŋambo LOCO yajja mu Uganda nga eze kuzimba kereziya y'ennamugongo ey'abakatoliki bwe yamala okuyitamu ng'eva Italy nekwata bizinesi etambudde naye baali bayisa sente za LOCO wano kyali irregular nasaba mukama wange yavaako kati ne mugaa tugende mu kooti ne batakiwabudde twalina okugenda mu kooti nga opposition kubanga yali speaker yali Honorable Tayiwa yakiyisa mu bukyamu era nali mu house nokolamu ne procedure gye yayitamu nga nfu kati buli abibaleeta mutukube munonye emigo mutukube ng'ab'e Kenya abantu bajja kuvaamu obusiru bwe balina mu mutwe omwo abaka palamenti banansonyiwa naye abasinga obungi tebasoma bawagiranga omuntu agenda okuwagira mupiira nga tamanyi ttiimu yezaawa Museveni agamba nti palamenti ekyusa enteekateeka ze eza Uganda enteekateeka tuva kuzisoma budget committee sene yaziteeka kugula ambulance kuzimba amasomero Museveni alwana nti bazizzeeyo agenda aziweroko 300 billion speaker wandemesereza okugenda mu maaso bw'ogenda mu treasury operations vote 130 bateekamu item others can you imagine nti oli MP olina amagezi n'oyisa budget nga mulimu item others mulimu lubowa kyovola bwe ntandise obisokolayo tebanzizeemu kunzikiriza kwogera nze si omu kwabo ababeera mu palamenti nga bagandi sente zino zidde wano njanye ebintu ebiri serious naye n'abo abazikyusa bw'obageraageranya ne Museveni eggwanga lirina okumanya olwaleero ani mufere kuba MPs ne president nti gwe okwate sente z'omusolo oziwe LOCO construction company y'omuntu kuba yemulemeredde okulaninga ozijje ku ambulance ozijje ku masomero ozijje ku malwaliro ozijje ku nguudo abakazi baagala okukola bridge so kati abaka b'enaale mu kibi kyabwe balinganga robot obawulidde nga bonna baganye of course tugambye no speaker n'agamba yes naye era basigaddemu bakyagenda mu maaso chairperson wa committee ya budget omala otya okusoma ebintu byasomye ng'okola omutwe gukola bulungi n'omala n'ogamba nti naye nzikiriza ebya Museveni iriere oba okyali chairperson wa budget committee Museveni agamba nti tuwe LOCO sente tuziwe Ruwo Pineti tuzijje ku bintu byosomye ebiruma abantu n'omala n'ogamba nti nawakubadde nsomye bino ebintu ebiruma abantu naye sente nziwadde Museveni kubanga LOCO bakwano be ng'abantu bamismanaginga kampani eyo kati kuteeka sente z'omusolo kati Museveni akoze campaign mu bantu abaka abo babbi olwaera abantu bayawule wakati w'omubbi nti sente ze bawe z'omusolo kati zigenda mu kampani z'abantu Museveni agambye ebyogula ambulance ebyogula kikono na priority yenga government zikwekeddwa emabega zigenda okuweebwa LOCO construction ate nga tukimanyi bulungi nti LOCO construction kampani just ya muntu oba y'abantu nga kinnoomu n'olwekyo ffe tulabanga okukyusiriza ate babbire ewalala nakyo kiba kitunyigiriza era kiba kinyigiriza bannayuganda n'olwekyo wabanga baliwo okutereeza kwonna nti ssente zaawuttanyiza oba zaali ziyisiddwa bukyamu zibeere ng'era zigabibwa mu bulambulukufu ate tukirabye nga bulijjo nti palamenti ebadde ng'eyisa ssente ne mu butuufu nga budget committee eyisiza ssente naye nezimaliza ng'ate era bazibbye so n'olwekyo tukyalina omulimu munene nga palamenti wamu ne bannayuganda okulaba nga tugoberera ssente zino okulaba nga nezo eziteekeddwa mu health facilities ne mu nguudo zigenda kukola ekyo kyennyini kye zigambiddwa okukola ate zireme kubbibwa ate abanene mu gavumenti ng'ate wano omukulembeze ayagala okwefuula nti kati ye yali mu kutereeza so ababbi n'ababbi bonna balina okulwanyisibwa sayidi zonna Mwami Museveni okusookera ddala agezaako nga bw'asobola okuportrayinga palamenti eno mu kifaananyi ekibi n'okugisiiga kazambi yenna asoboka eri bannansi nti palamenti y'abanyazi y'ababbi y'abakondo
era mu mbeera eyo n'agezaako ayitire awo awambe n'obuyinza bwa paalamenti obumu ku bwo bwe bwa appropriation oba okutemaatema n'okugabanya bajeti y'eggwanga ssente zirazeewa era muwulidde ng'ayogeza n'olukaalikaali n'olulimi olwa waggulu ng'agamba nti tetuddamu n'omulundi omulala okuddamu okwepampalika mbu tukyusa bajeti nga bw'abeera agiweereza kyannaku kimalamu amaanyi naye ate era ebibi bibiri tebisobola kukola kituufu. Nzikiriza bannaffe wano bwe tutuula nabo mu paalamenti baafuba ne bakola olukujjukujju abava mu disitulikiti ezo ez'enjawulo n'osanga disitulikiti emu nga bagiwadde amasomero 3 bagiwadde amalwaliro 3 mu disitulikiti emu kyokka nga waliwo disitulikiti gye balaajana nga n'amasomero bagayayanira gavumenti bagalina era nga bw'obiradde obiraba nti baatuula ne bateesa ne bagabanya ebintu nga bigenda kuzimba malwaliro n'amasomero mu mbeera eyo ensobi yali emu naye mwami Museveni nkugezaako gikorekitinga ate naye era akoleddemu ensobi kwe kugamba nti ssente zino zonna ziveeyo gye ziri azitwale mu LOCO kampuni si ya wano kampuni si nnansi bannansi bangi beetaaga capitalization okwongera ssente bakole kati gwe ozitwala mu LOCO of course mu LOCO si gye zigenda era zigenda kubukirira wa mwami Museveni ye kennyini yagenda okutwala ssente zino azikozesa byayagala so ensobi bbiri bali bakola ekikyamu ekibadde kigenda okuyamba bannansi mu mbeera etali fair nti odidde disitulikiti emu nemugabanyayo amalwaliro n'amasomero kyokka nga walala babonaabona naye ate naawe n'osalawo ssente ozigjeyo n'ozeetuumako waneeno ozikozese nga bw'oyagala omuwambidde n'obuyinza bwa paalamenti so ekintu ekyo nkivumirira era kimalamu amaanyi nti mwami Museveni ekigendererwa kye kyakuttata kitiibwa kya paalamenti n'okuwamba obuyinza bwa paalamenti. Kikiseera paalamenti naye abantu betukiikirira nabo bamanye nti oluusi ebituleekaanya tebibeera birungi ku ludda lwaffe wabula bibeera birungi ku ludda lwabwe. Tukimanyi nti government program buli ggombolola lirina okubeera ne reference center 3 buli muluka gulina okubeera ne primary school buli constituency erina okubeera ne reference center 4 eyo NRM program eba manifesto. Kakati nze mbeera nga ne mubaka w'Ebuvuma ne mu paalamenti manyi ninayo eggomolola eritalina reference center 3 nga emirundi mingi gavumenti ezze esuubiza nga manyi nti waliwo amagombolola amalala olwedde mu Uganda mangi agalina eryange teririna. Omatiza otya tinza okulwanirira eryange nalyo lifune lifaanane gali ti awo mbeera nga mbuzaabuza budget neeyo naye tulowooza naye eriyo abalonzi ng'amagombolola amalala bwe galina. Era tukitwale nti bw'osuuliza ebbaluwa ya pulezidenti mubaddemu n'okulabula nti tetuddamu kutaataaganya budget. Kati bale tulina njawulo na stamp. Omulimu gwa stamp ne bwe batekkaanya nabiwandiikiddwa ku bbaluwa eyo ogwayo gwa kustampingako. Kati kitegeeza nti kitugenda okusigalako. Naye ate nze nange nkulembera akakiiko aka paalamenti. Twasiganako pulezidenti olumu ku nsonga ya loans. Pulezidenti naye ne yeewuunya ti loans zino tuyandiyetaze ddala okwewolera kino nga ffe twemulugunya abaagendayo baamugamba nti bano balwisa looni ne tugamba tukusinkaneko ne tumusinkana naye looni n'azirikoolinga naga nti tulina kwewolera kino. Kati singa twayisa buyisa wano waliwo looni yali egenda okuva wabammanirende Kenya mwamalogo wano ya $1 million 5 akakiiko ne kagigaana. Singa kyali nti buli gavumenti kyesaba tuyisa buyisa twandizuuliddewo nti no sente zaali ziva ku Manerenda. Nalabako omundi omulala Minister of Finance nga tumuyise mu komiti okudifendinga looni naye ne yeewuunya Honorable Kasaija ti eno looni yatuuse etya wano naye ng'ate yagitadde ku fulo ya paalamenti ate yali ye. So ebimu bino bye tukola ministries n'abakugu bangi ebintu bye bakola tebiri mu interest ya kibiina tebiri mu interest ya gavumenti. Naffe nga paalamenti tuyambako gavumenti oba ekibiina okuga nti wano tulaba ssente ffe liisa eryokusatu
kuba ministries tezitwala budgets zaazo, tezitwala municipal policy statement mu cabinet. Era manyi nti cabinet tediscussingangako municipal policy statement za ministries. Ezimu zijja ku last moment. Tuzirabira ku floor ne minister wa ministry. Tuzirabyeko nga ne minister wa ministry naye complaining nti yakalaba municipal policy statement nga naye agirabidde ku floor. Oluusi bayita ne minister omulala agireyinge wa ministry endala. Nakitegeeza no way yo ministry naye naye olwokuba waliwo collective responsibility ndowooza wabuliddwawo platform ne baministers babuulira president actually kino parliament kyekola kiyamba bo, kiyamba government, kiyamba ministries. Nolwekyo nze ndowooza nti tulina okwengejinga nga ababaka nga ne president amanye ekituufu kitujjeko nakali tuliyale ababaka ba parliament kirungi nakino wadde kibaddewo naye kitujjeko nakali kuba bantu badde balowooza nti ababaka ba parliament batwala bilioni 750. So zino sente bazirwaloketi nga baloketi zikudda mu bintu bye balowooza. Nze ne minister ani asinga okubeera n'abantu. Buli weekend mbeera mu constituency. Nze ne permanent secretary ani amanyi nti ebuvu material facility. Nze mmanyi. Nolwekyo di permanent secretary lwagendayo wa ministry yonna. So ani muntu omutuufu yandiyambe government okwegamba no kino kyetaagisa wano. Ye PS, ye commissioner, then no waliwo obuzibu. Yeah, one, we need to note that the reconsideration of this budget was to reconsider the 750 billion that Parliament had allocated or reallocated, and also the 750 billion that the Cabinet had allocated. What has been adopted is the 750 billion that Cabinet had allocated, and in effect rejected the 750 billion which Parliament had allocated. This was money going to health centers, it was money for water, money for tractors, money for ambulances, money for upgrade of schools, money for rehabilitation schools. So what it means is this new financial year, no new ambulances will come to the constituencies. There will be no fuel to maintain the ambulances. There will be no schools that will be rehabilitated. There will be no new water points that will be added, over and above the average that has been there before. But what this means in effect is that we, the members of Parliament, are going to be the ones to foot the bills to cover those gaps in service delivery, because we failed to provide the 750 billion that would have addressed the core issues of service delivery. We are not disputing that some of the issues that were raised in the 750 billion cabinet document are national priorities, but 300 billion going to LOCO, surely we should have put that to go to the constituencies for the ambulances, for collecting more blood, for getting access to safe drinking water. So at the end of the day, I can say service delivery has lost the war. Yeah. The president is entitled to reject with reasons any piece of legislation that Parliament has processed. But when Parliament sits to reconsider the request by the president, it must be done on its own merit. So the first point of weakness is that a Parliament that sat and made an appropriation to come back and then within minutes reverse that without any real justification is completely unacceptable. Well, the president may have had issues, but Parliament had sat and found that most of the 750 billion shillings was going to what we call wasteful expenditures. For example, 300 billion was hidden under treasury operations with a narrative of others. There were no particular details. When we pressed today, it was discovered that the 300 billion is a bailout to LOCO, which is a private company. Remember, LOCO had been bailed about a year ago or two with about 270 billion shillings. So Parliament sat and thought that, okay, now that 300 billion is available, where else can the executive tell us to put this money? Now, the president's letter had cited roads. He gave example of how many roads he could construct with that amount of money. My expectation was that the executive would have proposed that don't spend this 750 billion on the areas you have mentioned, but take it to these roads which are our priority. Within that reallocation, Ugandans must know that there were provision for ambulances, for example. This is a promise that the government brought to us,
that every constituency in this country should have an ambulance. The first lot of ambulances were procured, given. There are constituencies that are waiting for these ambulances. So Parliament had provided for that. So for me, I could say that, well, the tyranny of numbers happened, but also I think the time frame provided to us was not enough. What we did was a shortcut. For example, we did not have adequate time in the Committee of the Whole House. The Committee of the Whole House should have interrogated documents, should have verified the interest rates that we are paying, should have inquired from government how they are going to pay the debt before allocating money. So I think we have kind of disappointed Ugandans on this particular one. I agree with the claim, because I have made these allegations as well. For about 4 or 5 years, the Budget Committee of Parliament, the members have been rewarding themselves with all the projects. They look through schools, health centers, and they only parcel them to their constituencies, which is wrong. And I think that's the window the president used to threaten them. And whatever you have seen happening today, people are trying to get the goodwill of the president and say, don't arrest us now that we have given you, which is wrong. Each and every person who stole from Parliament must account, must go to CID, must go to courts of law and defend themselves on those allegations. You cannot come and use now Parliament and say, let's now be soft, let's kneel before the president, let's do whatever he wants so that maybe he does an order for our arrest. If the president decides to pursue that line, that because Parliament has helped me, I will now lower my guard in fighting corruption, then he doesn't even deserve to continue leading the country. Roko government Parliament eno yennyini nze nga sinabeeramu nga nkyali mu bivulu. Parliament eno yeyayise etteeka resolution egamba nti bagule emigabo mu kampani eya Roko. Bw'oba ogula emigabo mu kampani eya Roko yajja mu 1969. Emigabo gye baagula bagibaliramu ssente meka. So sente ze tuwa Roko za migabo egyagula nga kati government egenda kubeera shareholder mu kampani eyo. Kuba government ebadde efiirwa ssente ng'esasula Roko okola ebintu n'edduka n'egenda. Ne kati ssente tuba nga tuli ba shareholder, amagoba agaba gakoledda ku kkubo lye tukoze government ebeera efunako. So kirungi okulaakulanya ebyaffe okusinga ambulance weziri soko je mwagula resolution mwagula njagala ogenda okudefendinga mu parliament ndako njagala sente za juwakali kubanga ne beba ambulance abasinga ze baba baziteeka ku empira bagitunda iriwo nze ndi musajja mu kristaayo ate omulokole njagala okwebaza aba MP abasinga obungi abawagidde okukwata mu budget bali bagikwase bubi bana ababaka ba budget committee bali begabidde amalwaliro mu bitundu byabwe katata ababaka abatali ba budget committee bakoleki mbadde n'omubaka omukyalo wena kapiripiti minister nangamba nti naye aga amalwaliro gonna ge babaze nga gali kuba member ba budget committee. Aba budget committee ebirungi byonna bigende mu bo lwaki tukola equal distribution of resources and wealth. Mpagira president okukomyawo etteeka lino kubanga abantu babadde beefuddeko nga bali mu cheap politics nga tebafa ku kintu ekiyamba bannayuganda. President abagambye amakubo ng'erikuba eriva essembabule Mateete okugwa Masaka we balwanira nga tebalikolanga. Ekkubo erigenda eriva Engora nerigenda Serere nerigwamu Esoroti lwaki tebalikola. Sente zonna ze babadde beegabidde singa bazikwata ne baziteeka mu makubo ago ne tukola amakubo ne tumanya nti budget omwaka oguddako tugende mu masomero, omwaka oguddako tugende mu malwaliro, Uganda egenda kubanga ekulaakulana. So yagamba nti bayongeramu bilioni 7.5 kubakulako just bilioni 2.5 okweza akatabali kakatya kamu nenga kona bakoze ebiyamba bo nga tebigenda kuyamba ggwanga ng'eggwanga. So nze ndowooza kino kye tuliko kye kituufu era katugende tuteese wadde sirina right eronda ndi ex official nenja kubeeramu omwo nga nkubira abalonda bifuddeyo leero mu parliament. Mu butuufu tukyogerako bwe kiti abantu ababaka ba parliament abali mu komiti sigamba nti bonna nga bano ababadde wano boogera si bonna babadde mu nsonga eyo y'okugira nga bakayungirizi eriyo bali ababadde mu komiti naye nga babeera makati ga MDS ne ministries ne committees then basolooza sente bamanyi okugira ne bagamba teeka wano sente naye n'ekirala naffe abatali mu komiti nze ni minister ogenda okulaba nti
health centers zonna ze babadde bateese mu budget zigenda eri ababaka abali mu committee yoka eya budget oloffe baminisa abatali mu budget committee tulifuna di health center. So ekintu tukireke nga bwe kiri nga president nga bwatulagiridde tukole even distribution buli wamu awatali health center bateekeyo health center. Kati waliwo health center emu gye bateese abantu gye mmanyi sigenda kyogera kwano abantu tebawera na wadde 100 naye baagala kuteekayo yes tebasobola kuteekayo health center 3 mu kifo ng'ekyo nga nze naye mmanyiyo mbadde ntambula nnyo mu ggwanga kubanga nanyini constituency eyo ali mu budget committee. So tulina okuteekawo enjawulo ababadde basololeza ssente ababadde baagala okulaba nti budget committee ebeeranga yaabwe bokaboka babeera mu committee bakolera ggwanga lyonna balina okukola emirimu nga era ffe nga gavumenti ya NRM tufuba okulaba nti eggwanga lyonna lifuna liganyulwamu okufuna ssente n'embeera ya demokratia. His Excellency the President yatugamba bwe yasanga zino ssente eza cabinet eno n'atugamba kati mulaba ekkubo eriva wano okuyita Mityana lino ligende Mityana paka Fort Poto fena tubadde tuyitewo bwe twagenda mu Labour Day twalaba ekkubo nga bwe liri okuva wano fe abagenda e Karamoja tuyita Jinja otwala essaawa n'essaawa okuva wano muzeeyi yagambye ezo ssente tuziggyeyo kwezo bamemba ba parliament bade bateeseyo tukole amakubo ago tugaziye kuba ly'Ejinja tukole kuba lya Hoima. Those are main projects. Those are the main things. Kati nganze nange njagala kubanga bwe bangenda mu kyalo bangenda mu constituency nsobola okutwala ebbanga ttono naye kati bwe nva wano kusaawa zino genda Karamoja ntuukayo enkya ku makya. Byebyo mubiwulidde ojja okutuukayo leero. You see, the Museveni returned this bill accusing Parliament of corruption. He said their Parliament is destroying and distorting his development agenda. The trouble is that many MPs don't read. Those who were cheering Museveni were doing so because they didn't have enough information. That's why I made only one submission. 770 billion reallocated. Nearly half of that money, 300 billion, is going to LOCO, a private company that has been mismanaged by its proprietor, but they are Museveni's friends. They didn't allow me to proceed to the next point, because the next point, money was being moved from what Museveni calls debt servicing, and debt servicing there meant Lubowa of Pinet. So these MPs who are cheering Museveni, oh, today he has them. See, they are moving money from buying ambulances, constructing schools, health facilities to give to Lubowa, money from workshops. So really, it's entirely up to the public and those MPs who have been cheering Museveni. He has said MPs are thieves. Now the country must judge between Museveni and MPs.